Bonjour à tous, nous allons faire juste un petit test, voir si tout le monde m'entend. Donc je vais vous demander d'écrire en texto que tout le monde entend bien, le volume est ok, tout va bien. Good afternoon, everybody. Just let us make a smaller test of sound check, and please put some signs that you are hearing us well, or a bit of text, or just pluses or anything. Thank you. Je vais attendre quelques minutes pour contrôler si tout le monde entend bien. I would like to wait a couple of minutes to see if everyone hears me well. Mettez un petit message comme le volume est ok. Just make a small message that the volume is all right. Et tout le monde m'écoute bien. And you hear me well. I have many message people look at me very well, but if people hear me very well, please. Okay, in general, I have everything positive, everybody answer positive, and I'm going to speak in French, it's more easy. I go speak slowly for my translator and assistant explain you everything in details and 100%. I start. Bonjour, chers leaders et partenaires de notre grande famille Kairos Planet. Good afternoon, dear participants and members of our beautiful Kairos Planet family. Comme vous avez pu le constater, nous tous avons été obligés de passer par des temps difficiles. As you notice, we all had to pass very difficult times, all of us. Notre société a rencontré des problèmes d'escroquerie différents et graves. Our company passed through different problems and bigger problems of fraudsters. Dont nous tous sommes victimes, malheureusement. And unfortunately, we became, all of us, victims of all of this. Mais même avec tous ces problèmes, But despite all these problems, nous avons continué le développement de notre société we continue to develop our company pour continuer à créer pour nous tous just to continue to create for every one of us la possibilité d'un avenir meilleur. a possibility of a better future for all of us. Nous travaillons aussi And we continue also to work pour améliorer le travail de tous nos services, to improve the work of all our services, de notre société. our company. Très récemment, et comme déjà annoncé, And just recently, as it was announced, vous avez pu constater que nous avons ouvert un département supplémentaire et neuf du support client. you could see that we have opened a new department in the support customer service. Et l'effectif du département financier a été complètement renouvelé. And the staff of the financial department was completely renewed. Nous avons également mis en service la nouvelle méthode de paiement de contribution de garantie Bitcoin. Also, we just introduced a new payment method for guarantee payments, which is Bitcoin. Et nous sommes en attente de nouveaux mécanismes d'entrée financière.
And we are waiting to introduce new mechanisms of input of money. Nous sommes en train de restructurer complètement la partie financière We are completely restructuring financial part, qui va devenir beaucoup plus simple, which will become much more easier, concrète et rapide. much more concrete and faster. Très prochainement, And in the nearest future, nous n'aurons plus de zone de paiement. we will have no payment zones, Nous allons proposer à tous and we will propose to everybody une nouvelle carte de crédit a new banking card et bancaire, and banking and credit card, et vous allez avoir aussi d'autres mécanismes and you will have new different mechanisms de sortie d'argent. to take out the money. Concernant la problématique du retard de paiement, As for the problems of delayed outpayments, je vous confirme à ce jour and as of today, I confirm you, que les paiements sont déjà repartis and the payments have just restarted avec une nouvelle banque, with a new bank. et malgré les difficultés existantes et des nuances techniques, And despite all the difficulties which we have and nuances in techniques, le processus de paiement est à nouveau relancé the payment procedure has just restarted. et nous comptons qu'à court terme, And we count that in the shortest time, les paiements vont s'effectuer pour toutes les demandes et que tout rentrera dans l'ordre. that the outpayments will satisfy all the demands and everything will come into order. Mais nous avons vraiment recommencé les paiements pour tout le monde. But we have just restarted the outpayments for everybody. Aussi, As well, avec tous nos nouveaux systèmes financiers with the completely new financial system à l'avenir, in the future, il n'y aura plus de retard de paiement there will be no delayed outpayments, afin de vous permettre la continuité de votre travail which will help you to continue your work en toute sérénité in complete quietness et coopération avec Kairos Planet. and full cooperation with Kairos Planet. Tous les problèmes que la société a rencontrés sont principalement liés à des escroqueries. And all the problems which has the company encountered were related to fraud Et vraiment très grave, and really very big, et dont les résultats ont mené à cette situation pour protéger la société et nos clients honnêtes. and the results were that we had to take measures to protect our honest partners. Ils sont liés en premier lieu And all this was related, first of all, aux escroqueries de sortes différentes to different frauds qui ont été initiées which were initiated dans le système par les participants malhonnêtes et du projet Kairos Planet. which were initiated in the system by unfair partners of Kairos Planet. Nous reconnaissons notre responsabilité And we recognize our responsibility pour le fait que nous n'avons pas contrôlé à temps for the fact that we didn't control in time les actes de complaisance du côté du département financier. the acts of over-tolerance in the financial department. Mais maintenant, But now, toutes les actions ont été identifiées all the actions were identified pour mettre en évidence les escrocs to take out the frauds and Afin fraudsters in order que le présent et l'avenir soient sécurisés
that the present and the future will be secured pour les participants qui n'ont pas violé et ne violent pas les conditions générales et la participation dans notre compagnie Kairos Planet. for the participants who did not violate and did not violate the general conditions of participation in our family Kairos Planet. Nous vous faisons part And we also would like to advise you que la société a transféré plusieurs enquêtes et fait plusieurs plaintes judiciaires that the company transmitted different requirements for inquiries and judicial actions concernant certains partenaires directement à la justice de leur pays respectif. Concerning certain partners to the justice of their concrete countries. Les demandes concernant les participants qui s'occupent d'activités illégales. And all these inquiries about illegal actions of participants avec le système ont été déjà transmises dans les instances correspondantes. which were using the system have been also already transmitted to corresponding instances in different countries. Une fois de plus, And moreover, nous voulons attirer votre attention we would like to attract your attention à ces violations dans le système to such violations in the system, pour vous prévenir just to inform you in advance des conséquences de Bah. ces violations très graves about the consequences of these violations, which are very grave ones, et très fortement punies par la loi. and they will be very strongly punished by law. Ces différentes actions sont les suivantes. And these actions are different, and they are as follows. Création des comptes personnels avec de faux documents et utilisation pour le compte et les numéros de téléphone d'autres personnes. Creation of personal accounts with false documents and using telephone numbers of other people to use their accounts. Pour votre information, And for your information, les utilisations illégales des données personnelles d'autres personnes illegal use of personal information of other people, sont classées par les services de l'ordre they are classified by law enforcement bodies comme une activité terroriste. as terrorist activities. Une autre activité, Another activity, gestion des comptes personnels par les tiers avec un logiciel spécialisé. managing of accounts with a specialized software. Utilisation de services virtuels. Use of virtual services. Réalisation de grandes quantités de transactions avec l'option transfert to partner. Making big numbers of transactions with option transfer to partner. Ayant pour le but d'utiliser In order to use les devises internes pour retirer du cash. internal currency to take out the liquid cash. Encore une autre activité, Another activity, escroquerie bien sûr. the fraud. Tentative de retirer de l'argent déposé comme une contribution de garantie. Just tries to take the money which were input as guarantee payment Pour le compte de société ayant après la période de 14 jours into the company within the period and after the period of 14 days, sans envoyer une demande appropriée à notre département support client de la société. without appropriate demand to our support of customers department in the company. Séparément, And besides this, nous voudrions attirer votre attention aux règles de paiement pour le compte de la société. we would like to attract your attention to rules to in-pay the company. Avec insistance, Hein? nous vous prions d'effectuer And insistently, we would like to ask you
Les contributions de garantie seulement avec les méthodes accessibles dans le cabinet personnel. To make the payments of guarantee payments only with methods which are authorized in personal cabinets. Et uniquement And uniquely only après la création de factures pour chaque participant et personnellement. After you have created your personal invoices by yourself. Pendant les paiements, il est indiqué clairement les détails de paiement apparaissant sur la facture. And during the payment, please put all the details which are appearing clearly on the invoice. Pour votre information également, And also for your information, en ce moment, nous sommes en train d'introduire dans le système at this moment we are introducing into our system un processus automatique d'inscription an automatic procedure of crediting en compte des paiements. of accounts. En conséquence, les paiements avec les détails incorrects And consequently, the payments without correct details of payment ne seront pas traités avec un grand retard they will be treated et avec une commission supplémentaire. with a big delay and with additional commissions. C'est-à-dire que tout ce qui est incorrect et rempli incorrectement ne sera pas traité immédiatement. That means everything which was not filled in correctly and didn't have details correct, Prendra un temps beaucoup plus grand it will take much more time and delays et sera victime d'une commission supplémentaire. and will be a victim of additional commissions. À l'avenir, et ceci est également très sérieux, And in the future, it will be very serious. tous les participants et partenaires qui déclareront que Kairos Planet est une pyramide All the participants and all the partners which will declare that Kairos Planet is a pyramid ou un schéma d'escroquerie or fraudster scheme seront immédiatement expulsés de la compagnie will be immediately expulsed from the company, et nous les attaquerons en justice. and we will attack them in justice. Ceci est un non-respect à notre travail, This is not respect of our work, à notre intégrité not our integrity, et ce que nous voulons faire comme bonne action pour tout le monde. and this will be done as a good action for everyone. Je ne tolérerai plus ces genres de remarques dans notre compagnie. I will not tolerate anymore such remarks in our company. Les pyramides ou les schémas d'escroquerie dont tout le monde fait allusion And the pyramids and fraudulent schemes to which everyone refers, tout le monde qui connaît ce genre de système everyone who knows such systems, savent pertinemment they perfectly know que ces genres de sociétés d'escroquerie that such fraudulent companies, ont une durée de vie de 9 à 12 mois they exist only between 9 to 12 months, et ensuite se dissoudent dans la nature. and then they dissolve in the nature. Maintenant, je vous demande tous d'analyser. And please now analyze. Kairos aujourd'hui rentre à ce jour dans sa 3e année. As of today, Kairos has entered into the 3rd years of its existence. La société a toujours respecté ses obligations et tient à les respecter pour le présent et le futur. The company has always respected its obligations and will tend to respect it now and in future. Elle respecte tous ses participants et partenaires. The company respects all its partners and participants. Et nous continuons dans nos objectifs
à long terme. and we will continue to attain our long-term objectives. Pour cela, les participants qui n'ont pas respecté notre travail et notre développement And for this, the participants who did not respect our work and our company, qui critiquent ce qu'ils ne comprennent pas and they will criticize the things which they do not understand, et qui nous créent une mauvaise publicité, and those who will create bad publicity for ours, n'ont for rien à ourselves, faire à nos côtés they have nothing to do close to us et dans notre belle société Kairos Planet. in our beautiful company, Kairos Planet. Un autre point aussi très important, Another very important point as well, concernant les comptes de réseaux sociaux, concerning the accounts in the social networks, Facebook, Twitter, Messenger, etc., Facebook, Twitter, Messenger, etc., qui appartient à mes partenaires, which belong to my partners, aux autres personnes officielles de notre société to our official persons in the company, et de moi-même, and to me personally, à partir d'aujourd'hui, starting from today, nous n'allons plus répondre aux questions liées à la société Kairos Planet we will not respond to questions related to company Kairos Planet, qui, la plupart de vos messages, which is the biggest number of messages, les gens n'ont pas d'éducation, and such messages make people who have no education, contiennent même and they contain even des provocations, provocations, des menaces threats, et des humiliations. and humiliations. Tous les participants qui vont envoyer ce genre de message à l'avenir And all the participants who will send such messages in the future seront immédiatement et simultanément aussi bloqués de notre compagnie et de nos réseaux sociaux. will be immediately and simultaneously blocked in our company and in our social networks. Juste pour une petite parenthèse, quand je reçois des messages, des téléphones sur Messenger à 2, 3, 4, 5 heures du matin, nous n'avons plus aucune vie. C'est pas possible. Vous devez respecter notre vie privée, notre société et nos conditions générales. Just for note, when I receive messages and telephone calls from 2, 3, and 4 o'clock in the morning, it's not possible to live. And please respect our private life, our rules, and our common work in the company. Pour tous les participants qui vous... Excusez-moi, pardon. Pour Excuse me. finir et pour assurer à nos participants nets et toute notre belle famille Kairos Planet, Our honest partners will be those who will stay in our beautiful family, Kairos Planet. notre société va très bien. Just for your mentioning, our company is doing perfectly well. Et tous les jours, And every day, elle se développe très positivement et concrètement. it develops very positively and very concretely. Je vous donne encore une preuve. Just a proof for you. Nous sommes samedi soir. Today we have Saturday evening. Mes partenaires et moi, My partners and me, au lieu d'être avec notre famille, instead of being with our families, nous sommes ici we are here pour vous rassurer, just to reassure you pour travailler, to work, et nous travaillons 24 heures pratiquement sur 24. and we are working almost 24 hours on 24 hours. Je vous garantis aujourd'hui And today I guarantee you que nous avons devant nous that we have in front of us un avenir absolument certain, future absolutely certain, que nous n'avons aucune
mais aucune intention d'arrêter notre compagnie, that we have none of intention to stop our company ou de fermer notre activité. or just block our activities. Aussi, à partir d'aujourd'hui, And also, from today, nous constatons que nous avons une mauvaise communication avec nos divers leaders. we can see and confirm that we had bad communication with our leaders. Et nous avons décidé And we decided d'avoir des feedbacks to get feedback plus efficaces afin de donner des nouvelles de la société d'une manière plus ponctuelle et opérationnelle. to get this feedback more efficient, to give the news on the company in more punctual way. Nous continuerons avec mes partenaires et moi-même, And we will continue, myself and my partners, ainsi que tout notre staff de Kairos Planet, and including all the staff in Kairos Planet, à travailler avec vous et avec notre même esprit to work all together with you in the same spirit de sincérité of sincerity et de désir de créer un avenir meilleur pour nous tous en respectant les gens et observant la loi. and desire to make our better future for all of us, respecting people and respecting the law. Maintenant, And now, j'espère qu'après ce communiqué aujourd'hui, and I hope that after this communique of today, qui est officiel, which is official, tous les gens honnêtes de notre société all honest people from our company qui désirent continuer un présent et un grand avenir avec nous, who desire to continue their present and bigger future, que tous vos doutes sont définitivement oubliés altogether, please, we hope that all your doubts will be forgotten, et que le seul succès compte à présent pour vous et pour nous. and since present, only the success will count for you and for us. Je vous souhaite à tous, ainsi qu'à vos familles, And I wish for you all and your families une bonne santé, good health, beaucoup de bonheur, a lot of happiness, et vous dis à très bientôt. and I tell you, see you later. N'oubliez pas, And do not forget, comme je le dis toujours, as I always say, votre succès your success et notre succès is our success, est le succès de la société Kairos Planet et notre cause commune. and the success of company Kairos Planet is our common cause. Merci pour votre attention And thank you for your attention, et j'espère vous voir très bientôt. and I hope to see you very soon. Je vous souhaite un bon week-end à tous. And good weekend for you all. See you, to meet you in this very meeting. Попросил бы отзначиться, хорошо ли меня слышно, видно. Please give a feedback if everything is good. Can you see me? Can you hear me?
И если да, то предлагаю продолжить нашу встречу. И первое, что хотел бы сказать, это большое спасибо господину президенту за обращение. If everything is okay, I would like to invite you to continue today's meeting. And first of all, I would like to appreciate to our president his speech. Вдохновило и только меня, надеюсь, не только меня. I really believe that this speech made not only me happy, but everyone else. На самом деле, сегодняшнее выступление, сегодняшнее обращение к структуре я бы назвал началом Kairos 2.0. Actually, this speech, starting from today's meeting, I would call our project, I would tell that our project is moving to a higher level, what would be called Kairos 2.0. Что означает оновленный Kairos, новый Kairos. What means that it's Kairos or a renewed, completely renewed Kairos. Что я подразумеваю под обновлением? В первую очередь очищение от тех проблем, которые мешали нашей работе. What do I mean here? I mean here at first it would be all the people who were standing by us and we could not work in a good way because of them. У нас вчера получилось лично пообщаться с господином президентом, и одно, в чем на 100% мы сошлись, это то, что сложившаяся ситуация – это лучшие уроки того, чтобы продолжить еще с большим энтузиазмом, вдохновением нашу работу. Yesterday we had the chance to have a meeting personally with the president, and what we understood that all what is happening for this time is a very, very good lesson for us to continue our working. И я также определенное количество лидеров, с которыми мы общались все предыдущее время, этого видеообращения и, в принципе, и результатах этой встречи. And actually, I know there's a certain number of leaders all over the world in Kairos who I've been contacted with in this last month, and who were also expecting this webinar, this speech of the president, and who were expecting the results. И также есть много удивленных партнеров, которые давно меня уже со мной попрощались умственно или с помощью социальных сетей. Есть, которые даже меня уволили, потом приняли на работу. И я думаю, что этот вебинар всему этому хорошее развеивание. And I also know that there is other leaders, not so happy now, who have been already say goodbye to me, who already fired and then hired me to my job, but now this meeting shows us the point. И для тех, кому интересно, почему меня не было на связи ровно 2 недели, дело в том, что то место отдыха, которое было избрано моей семьей для его проведения, оно не совсем еще связано с цивилизацией. And for those people who were asking why was I unavailable for these 2 weeks, it's actually because the place I had my holiday chosen by my family actually is quite far away from the civilization. И вы знаете, я позволяю себе находиться в таком положении и статусе, чтобы цели своей семьи ставить выше любых других целей. And actually, I think can let myself to put my family and my private life first priority now
И, конечно же, когда я возвращаюсь в рабочие процессы, то вы это знаете, я возвращаюсь на 100%. Поэтому еще раз добрый вечер. And as you know, as all of you know, when I come back to my work, I come back at 100%. So now I'm here, and good evening again to everybody. Естественно, наша работа продолжается по запланированному плану, семинарная часть продолжается. И, конечно же, мы понимаем о сложившейся ситуации, о проблемах, которые существуют, и о них бы я тоже... And as I'm here, I would like to announce you that everything is, all the works will be continued as planned. All the seminars will be as they were planned. And actually, as I know that about the current situation and all the problems, I would like to stop here for a minute and give a short explanation. И вы знаете, данная ситуация мне напоминает историю, которую когда-то мне рассказывал мой отец. Actually, this situation, what is happening now, is reminding me a story what I was told by my father times ago. Точнее, это было в виде анекдота, когда я что-то неправильно сделал. Actually, it was it was a kind of joke what I heard from him when I made a mistake. Когда говорят, что мы сами зажали себе в двери руку, some people say when we put our hands to the door and push it, and it hurts us, then it hurts us. И вы знаете, я вижу, что та ситуация, которая сегодня происходит в Кайросе, происходит в нашей компании, исключительно по нашей вине. And as I see the situation and all the happening, what is happening now in our company, in Kairos, it's happening only because of our fault. По нашей я имею в виду по вине партнеров. When I say our fault, I mean because of the fault of our partners. Я уверен, что вы не такое обращение ждали от меня. I believe that you were expecting another speech from me. Но те, кто приезжает к нам на семинары за моим участием, те знают, что я обычно говорю правду, даже если это неприятно. But all the people who visit all the seminars when I which seminars visit me, they know that I tell always the truth, even if it hurts. И сейчас вопрос вам, уважаемые лидеры, на которые не нужно отвечать. Now I would like to put some questions to you, my dear leaders, but you should not answer to them. Потому что ответом на эти вопросы будет утвердительное «да». Because В том, что в вашей структуре оказываются серверы или сервисы для наших приложений. have you ever known partners who are using
Извините, пожалуйста, мне позвонили, что меня не было слышно. Can you hear us? Слышно ли сейчас меня? Please give us a feedback. Can you hear me? Друзья, поставьте, пожалуйста. Супер, спасибо большое. Okay, thank you very much. И не знаю, слышали ли вы последнее или последнее было, что знали ли вы о том, что по поддельным документам производится регистрация виртуальных аккаунтов в ваших структурах? So, repeating the last question, did you know that in your structures there are packages be purchased and activated to fraud documents running on virtual services? И, друзья мои, если мы об этом знали, неужели мы не знали о том, что это будет иметь последствия? And I cannot imagine that we haven't expected some answer from the company to that. И сегодня, когда компания вмешивается для того, чтобы это наладить и все привести в порядок, мы снова возмущаемся. And now, when company started actions in order to clean up all these things, we are also, or we are not happy again. Вы знаете, на семинаре в Будапеште, где мы тоже приехали, слышно ли кто? Друзья, будьте любезны, отпишите. You can hear us. Прерывается. Ребята, кинул интернет. One moment, please. Очень плохо, плохо. Bad. Да, вот попробуйте сейчас, пожалуйста. Хорошо слышно, видно? Please check again. Супер, спасибо большое. Thank you very much. Good. Уже лучше, окей. И у нас такая же была ситуация в Будапеште, когда уже назревали наши, в принципе, рабочие моменты, которые мы сегодня имеем. And actually, we have some similar situation in the seminar of Budapest when parties want to when parties wanted to make problems to us. И вы знаете, мне сказали, что сейчас вам зададут такие вопросы, на которые вы даже не готовы ответить, потому что сейчас вы, мол, получите от нас. And you know, people tell me that I could never answer because and now you will get yours. И вы знаете, я начал семинар с одного очень простого вопроса. And you know, I started the seminar with a very simple question. Поднимите, пожалуйста, руку те люди, которым Kairos поменял жизнь. Please put your hands up. Those people whose life was changed because of the Kairos. И поднимите, пожалуйста, руку те люди, которым Kairos помогает сегодня в жизни методом дополнительных денег в домашнюю кассу. And please also put your hands up, those people who is being helped nowadays by Kairos. И вы знаете, почти весь зал поднял руку. Actually, almost all the people put their hands up. То есть за эти 2,5 года. So it becomes that actually we made something good, also something good from the moment we started our operations. И сегодня, когда мы говорим о проблемах, которые случились не по нашей вине, и говорим, что мы беремся их решать, мы начинаем
все эти проблемы в жизнь, вы почему-то терпением не обладаете при этом процессе. And now, when we started the communication with you, leaders, when we are online with you, and we started talking about the current situation and the problem, and we started doing certain actions of them and to make your life easier, we see that you don't have the patience. И вы знаете, на 100% согласен с господином президентом по поводу выражений в адрес компании. And actually, I have to tell that I'm 110% agree with President regarding the communications from your side company. Компания вот уже 2,5 года работает по принципу заявленном чале. Выплачивает без задержек до данной ситуации ежемесячные выплаты. So actually the company is existing today 2.5 years. It's operating according the actions we were told from the beginning. It's paying our salaries. By the current situation, we get our salaries without any trouble. И сегодня, когда у нас есть проблемы, почему-то не можем рассчитывать на поддержку нашей сети. Today, when we have certain problems, we cannot get support from our network. Мы уже более месяца говорим о том, необходимо для нас и для вас чистота процессов. We are already more than a month talking about the thing that we need more clearance in our operations. Мы говорим, давайте меняться вместе с нами. We tell let's change ourselves. Let's change ourselves together. Мы говорим о том, что необходимо соединиться сейчас и перейти через трудности. We are talking about to connect each other to get rid of this situation. Мы говорим, давайте доверять больше друг другу. We are talking about let's believe more to each other. Мы говорим, что новые направления будут и развиваться. И для того, чтобы это реализовалось, необходимо, чтобы была чистота всей нашей деятельности. We are telling that there will be new projects implemented, but for this there is needed clearance of operations. А на все это у вас один вопрос. And to all of that you have one question. Когда вернут transfer to partner? When will you return transfer to partner? Никто не спрашивает, почему и будет ли нам лучше, если мы transfer to partner исключим, и будет ли компания от этого более комфортно себя чувствовать, соответственно, для нас более надежное будущее. Nobody asked us what will happen if we do not switch transfer to partner, if it will make our life easier, if it will solve the possible problems of the company and will make our lives better. И мы говорим, что, друзья, все процессы под контролем. Единственное, что нам необходимо, это время для того, чтобы эти процессы разложить по своим местам. And all we say to you, all the company says to you that for now, all the processes are under control. What we need, only a little time. И что делают наши лидеры? And what our leaders do? Они напишут свое мнение в социальных сетях. They write their opinions in social networks. И почему я согласен с господином президентом? Я считаю, что те лидеры, которые обращаются за помощью или подсказкой в социальные сети,
я предлагаю, чтобы им социальные сети платили зарплату. And why do I agree 100% with Mr. President of company? In social networks, they should be, their salaries should be paid by the social networks. С такими партнерами нужно прощаться. Пусть нас будет меньше, но зато у нас будет абсолютно нормальная, чистая команда, которая готова за те деньги, которые компания платит, брать еще и ответственность. So I would tell that with such partners, that to such partners we should say goodbye. It's okay if the quantity of partners will be less, but all these partners will be 100% clear and loyal, and they will agree with the money Kairos is paying. They could also take the responsibilities. И когда я вижу Эрику лидеров, то у меня только один вопрос возникает: лидер ли это? And when I see such leaders crying, I have only one question: is he really a leader? Компания говорит, что целью всех этих изменений есть абсолютно стопроцентное функционирование компании в будущем. Company says that the purpose and the objective of such actions, the difference is what you can see is the 100% clear functionality of the company. И я скажу, что после вчерашней встречи с руководством и президентом я уверен, что путь, который избран нами, он стопроцентно правильный. And after yesterday's meeting with the management and with the president of the company, I see and I'm 100% agree that the way chosen by the company is 100% right. Сегодня лидерам необходимо решить: я хочу быть дальше лидером этой компании и участвовать в процессах, которые сейчас происходят, либо можно уйти на задний план, ждать, пока все решится, и получать свои арендные платежи. And my friends say, I see all the leaders have to decide for themselves the following question: do I want to be a leader now in and take part in all the processes, or should I wait and should I go back a little bit and simply switch my rental payments? Я скажу, что я делал во время существования проблем или возникновения проблем в этом году компании Kairos. I would like to tell you what I was doing in the period of these problems. Как мы знаем, все эти изменения начались в августе месяце. As all we know, all these changes started in August. За это время я провел 17 семинаров лично. From this time, I did 7 seminars, 14 from them personally. И, в принципе, я считаю, что поведение моей лидерской структуры, моей лидерской команды должно быть таким же. То есть, как вы видите, ни руководство, ни лидеры, ни я, мы в это время не старались прятаться за кем-либо. And I think that my leader structure should behave themselves in the same way. As you can see, we're not hiding somewhere.
очень полезная ситуация для того, чтобы... And I also that the situation that has been appeared today is a very good lesson to understand us, who is who takes the role, who takes which role in this game. Как я вижу, Гакан просит, чтобы я научился на турецком разговаривать. Постараюсь, но сегодня не получится, Гакан. As I see in the chat, Hakan is asking me to learn Turkish. I will do my best to try, but not today. Но постараюсь обязательно. But I will try. Итак, друзья, я думаю, что дальше нам нужно принять с вами общее решение. So I believe that we should make a decision together. Войны начинаются и заканчиваются. И важно не то, что говорил, когда война начиналась или заканчивалась. Важно то, что ты говорил во время этой войны. Wars all over the world are starting and are being finished. And not that important what you have told in the beginning of the war or after its end, but what have you told in time that war. И, соответственно, поэтому давайте примем решение совместно, как идти дальше. So let's make a decision together. What to do in the future. Друзья, эта война закончится. My friends, this war will be finished. Я не знаю, кто как давно с нами в компании, но и мы через них проходили. We have already wars in our company, and we went together through. Я вам скажу, что такого сплощения руководства в этой ситуации я не видел за 2,5 года ни разу. That this what I see now from their side, I haven't seen from the very beginning of the existence. Во мне нет крайне сомнения, что через это мы пройдем и все расставим на свои места. I believe that we will come through this also together, and everything will be put into his place. Будет только один вопрос: где ты будешь во время, когда это закончится? These problems, where will you stay? At which time? Как вы знаете, денежные вознаграждения наши уже начали выходить, и уже есть подтверждение получения этих. И ежедневно таких платежей будет все больше и больше. Мы не закроем абсолютные платы всех наших партнеров. As you see, there are more and more informations about withdrawals coming every day from the structures, and I know that it will continue and everybody will be paid. Я знаю, какую титаническую работу сегодня делает служба безопасности. I know that how big hard work is made by the security department every day. И я знаю, что есть люди, которые практически не спят для того, чтобы нам помочь справиться. And I know that there are people who actually don't sleep just to support us and to help us go out from this situation. И понемножку все верификации, которые действительно были грамотно, правильно сделаны, тоже восстановятся. And all the verifications done in a normal way, they will all the people will get his verification back. И, конечно же,
же будут появляться и с точки зрения финансов, и с точки зрения IT, и с точки зрения продуктовой части, новые новости, которые мы будем с вами делиться, естественно, ежедневно или по мере их поступления. And for sure, you will face a lot of point of everything very, very shortly, and we will share all this news with you. И намерение, которое сегодня... The objective of the leaders team is very good. И на самом деле сегодня важно решить, кто с нами готов перейти по углям для того, чтобы достичь целей, а кто подождет, пока мы пройдем. And what is very important for today, we have to know that who is with us in this hard period. And в войнах для того, чтобы выиграть, нужно поменять сценарий. And you know, sometimes in the wars, in order to win, you have to change all the army. Очень надеюсь, что у нас этого не нужно. I really believe that it's not for us, that it wouldn't happen to us. Но если нужно, я думаю, что это тоже можно сделать. But if we would need that, I believe that we could do that. Барак пишет, что Kairos is my... Я думаю, что действительно у многих из нас это так и происходит, Барак. As Barak has written in chat that Kairos is his second wife, I believe that a lot of us think the same way. Друзья, я знаю, что я не сильно умею мотивировать, но уже подытожив свое выступление, хочу сказать следующее. And my friends know I'm not a good motivator, but would like to summarize the following. Я предлагаю побороться за компанию, которая каждый день. I propose to support the company, which is in our lives day by day. Мне нравится лидерский состав, мне нравится моя работа, мне нравится продукт компании. I really like the leader team. I like my job. I like the products of the company. И мне нравится тот стиль жизни, который компания предоставляет моим лидерам. And I like the lifestyle what my Мы готовы за это бороться. and we are ready to fight for that. Если ты этого не чувствуешь, ничего страшного. You feel that everything is okay. Просто подожди месяца-два, и потом, может быть, продолжишь, может быть, нет. Как тебе будет удобно. Just simply wait for 1 or 2 months, and you will decide how to continue. Главное, не мешай нам. What is important, please don't stay our way, and don't try to get through this way. И я знаю, что много моих лидеров придерживают регистрации, пока не было сегодняшней встречи. And I stopping new registrations by today's meeting, by the time of today's meeting. И я знаю, что они ждут сегодня команды и ждут сегодня призыва к действию, что делать дальше. For certain instructions, what to do from today. И, друзья, я могу сказать следующее. And my friend,
I can follow Рок-н-ролл. rock and roll. Я рад был сегодня быть здесь, что мы еще не раз пообщаемся. К сожалению, эфир, поэтому мы должны с вами прощаться. And I really was happy to meet you today, but we have to finish soon. And I believe that we will have a lot of conversations. И действительно, что попрошу вас хорошенько подумать над тем, нужно ли мне это. And again, I would like to ask you, please think about that. Do you need that or not? Если нужно, давайте присоединяйтесь и решим наши проблемы. If you really need it, and then come join us, and we will solve all the problems. Если не нужно, есть много компаний, которые вас ждут с открытыми объятиями. If you don't need that, there are a lot of companies on the market waiting for you. Ежедневно появляется 5-6 компаний, которые обязательно лучше, чем мы. There are be founded telling that they are better than me. И, конечно же, и Such a speedway. 2,5 года. We are 2.5 years old. Может, стоит подождать, как вы думаете? Maybe it worth to wait a little bit. Может, стоит довериться той компании, которая нас не подводила все это время? Maybe it's worth to believe to our company. Я очень рад, что у нас сильнее очертилась поведенческая полоса к мошенникам. Пардон. Отразилось наше поведение к мошенническим действиям. Еще усовершенствовалось. And I'm really happy that been changed in a very positive way. Потому что действительно, что нам с нами не по пути, от них нужно взять. We have different ways and we have to tell them goodbye. И я считаю, что в дальнейшем, приняв все меры безопасности, которые сегодня создаются, and I believe, I guess that if everybody of us will behave according to the rules of security, то мы просто обречены на. So we will win. И я вас всех приглашаю в это прекрасное путешествие. And I would like to invite all of you to this beautiful adventure. И тех, кто относится к Спарте. So again, I wish you a nice evening. I wish you a nice weekend, and